Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhaktavrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Krishna Varnam Tvisa Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagyai Sankirtana Prayir Yajanti He Sumeda Saha. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He's accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. In the age, oh, sorry. Okay? Yes, I'll go just 1 minute. Go ahead. Yeah. В этот век Кали What's up? В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, это сам Кришна. С Ним всегда Его личные спутники, слуги, оружие и приближенные. Purport, this text is from Srimad Bhagavatam 11.5.32. Комментарий — это стих из Шримад Бхагаватам 11.5.32. Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on the Bhagavatam known as the Krama Sandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. Шрила Джива Госвами, объясняя его в Крама Сандарбе, в своем комментарии к Шримад Бхагаватам, говорит, что иногда Кришна предстает златокожим. That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. Златокожий Господь Кришна – это и есть Господь Чайтанья, почитаемый разумными людьми нашей эпохи. That is confirmed in Srimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in 3 other colors, red, white, and yellow. Подтверждение этому можно найти в Шримад Бхагаватам в словах Гарга Муни, который говорит, что хотя Кришна родился темнокожим, в другие эпохи его тело бывает красным, белым или желтым. He exhibited his white and red complexions in the Satya and Treta ages respectively. Его воплощение белого и красного цветов приходили в эпохи Сатья и Трета. He did not exhibit the remaining color yellow gold until he appeared as Lord Chaitanya, who is known as Gaura Hari. А золотисто-желтый цвет тела Господь явил только в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, прославившегося под именем Гауры Хари. Srila Jiva Goswami explains that Krishna Varna means Sri Krishna Chaitanya. Шрила Джива Госвами поясняет, что выражение Кришна Варнам указывает на Шри Кришна Чайтанью. Krishna Varna and Krishna Chaitanya are equivalent. Кришна Варна и Кришна Чайтанья синонимы. The name Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya Krishna. Имя Кришна в одинаковой степени относится и к Шри Кришне, и к Господу Чайтаньи. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna and thus enjoys transcendental bliss
by chanting and remembering his name and form. Хотя Господь Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, Он непрестанно говорит о Кришне и испытывает духовное блаженство, когда воспевает и вспоминает Его имя и облик. Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. Сам Кришна явился в образе Господа Чайтаньи, чтобы донести до людей высшую религию любви. So yes, Lord Chaitanya, of course, as we know, is Krishna, but in the mood of Radharani, color and mood of Radharani. Да, Господь Чайтанья – это сам Кришна, но он находится, но он при этом принял цвет кожи Шримати Радхарани. And that's why he's always engaged, because he's non-different from Radharani also, or at least he's in the mood of Radharani. So he's always engaged in talking about Krishna, describing Krishna, chanting and remembering Krishna's name, form, pastimes, etc. Вот почему Господь Чайтанья, он говорил, вот почему Господь Чайтанья, он постоянно говорил о Кришне, помнил о Кришне, описывал его игры и прочее, потому что он именно пришел в этом настроении Шримати Радхарани. As a devotee, he shows how to worship Krishna as a devotee. Как преданный, он показал, как нужно поклоняться Кришне, как преданный. Lord Chaitanya always chants the holy name of Krishna and describes it also. And because he is Krishna himself, whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. We're reading Guru Maharaj. There is this next one is Sangopangasta. Here there's a verse Sangopangasta Parshadam. No, we didn't read the chapter before that. I mean the paragraph before that. Yes, I'm sorry. Yes. Господь Чайтанья всегда поет и прославляет святое имя Кришны, и поскольку он не отличен от Кришны, любой, кто встречается с ним, невольно сам начинает петь святое имя и рассказывать о нем другим. He injects one with transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss. Господь Чайтанья вдыхает в человека божественное сознание Кришны и тем самым погружает его в духовное блаженство. In all respects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Поэтому в лице Господа Чайтаньи людям всегда предстает сам Кришна, как лично, так и в звуке своего имени. In all respects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either personally or by sound. Simply by seeing Lord Chaitanya, one at once remembers Lord Krishna. Достаточно взглянуть на Шри Чайтанью Махапрабху, и человек сразу вспоминает о Господе Кришне. One may therefore accept him as Vishnu Tattva. Вот почему его относят к категории Вишну Татвы. In other words, Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. Другими словами, Господь Чайтанья никто иной, как сам Господь Кришна. Sangopangastra Parshadam further indicates that Lord Chaitanya is Lord Krishna. Слово «санго» пангастра паршадам служит еще одним доказательством того, что Господь Чайтанья – это сам Кришна. His body is always decorated with ornaments of sandalwood and with sandalwood paste. Господь Чайтанья всегда украшен браслетами из сандалового дерева и умощен сандаловой пастой. By his super excellent beauty, he subdues all the people of the age. Своей бесподобной красотой он пленяет всех людей нашей эпохи. In other descents, the Lord sometimes used weapons to defeat the demoniac,
But in this age, the Lord subdues them with his all-attractive figure as Chaitanya Mahaprabhu. В другие века Господь покорял демонов силой оружия, но в нынешний век Он делает это, приняв неотразимо прекрасный облик Шри Чайтаньи Махапрабху. Srila Jiva Goswami explains that his beauty is his astra or weapon to subdue the demons. Шрила Джива Госвами объясняет, что красота Господа Чайтаньи – это астра, оружие против демонов. Because he is all attractive, it is to be understood that all the demigods lived with him as his companions. Следует знать, что поскольку Господь Чайтанья привлекателен для всех, все полубоги находятся в кругу его приближенных. His acts were uncommon and his associates wonderful. Его деяния необычные, а спутники прекрасны. When he propagated the Sankirtan movement, he attracted many great scholars and acharyas, especially in Bengal and Orissa. Когда Господь Чайтанья проповедовал движение Санкиртаны, привлекая к себе известных пандитов и ачарьев, особенно в Бенгале и Орисе. So who would that be? Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Roy, Rupa Goswami, Sanatan Goswami. Это были Сарвабхаума Бхаттачарья, Рамананда Рой, Санатана Госвами, Рупа Госвами. Great scholars and acharyas in Bengal and Orissa. Великие ученые и ачарьи в Бенгале и Орисе. Lord Chaitanya is always accompanied by his best associates like Lord Nityananda, Advaita, Gadadhar, and Srivas. Господь Чайтанью всегда сопровождают его ближайшие спутники, Господь Нитянанда, Адвайта, Гададхара и Шривас. From the literature, which says that there's no necessity of performing sacrificial demonstrations or ceremonial functions. Далее в своем комментарии Шрила Джива Госвами цитирует стих из ведического писания, в котором говорится о ненужности обрядов, жертвоприношений и церемоний. That's because there aren't qualified brahmanas to chant all the mantras properly. Это потому, что не было квалифицированных браманов, которые могли бы повторять мантры правильно. Nowadays also, and in future, in Kali Yuga also. И в настоящее время также, и в будущем в Кали-юге также будет продолжаться. Once in Lucknow, I saw a advertisement on the wall of a building, Ashvamedha Yagya. Однажды в Лакно я увидел рекламу на стене одного здания Ашвамедха Ягья. So in Kali Yuga, performing Ashvamedha Yagya has no effect whatsoever. А в Кали-югу поведение Ашвамедха Ягьи не имеет никакого эффекта. It's simply waste of time and money. Это просто потеря времени и денег. There are no qualified brahmanas. Нету квалифицированных браманов для проведения этой яги. Who know how to set up the yagya properly, chant all the mantras properly, and obtain the proper effect from the yagya. Как правильно следовать этой яге, повторять мантры правильно, и как достичь правильного результата этой яги. So Jiva Goswami therefore is recommending not to waste time trying to perform such kinds of yagyas. Поэтому Джива Госвами он рекомендует не тратить попусту своего времени для проведения таких яги. He comments that instead of engaging in such external pompous exhibitions, all people, regardless of caste, color, or creed,
can assemble together and chant Hare Krishna to worship Lord Chaitanya. Шрила Госвами замечает, что вместо таких показных, помпезных представлений люди всех каст, национальностей и вероисповеданий могут собираться вместе и под пение мантры Хари Кришна поклоняться Господу Чайтаньи. Krishna Varnam Tvisa Krishnam, Srimad Bhagavatam 11.532 indicates that prominence should be given to the name of Krishna. Кришна Варнам Твиша Кришнам, Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагаватам указывает на то, что предпочтение нужно отдавать повторению имени Кришны. Lord Chaitanya taught Krishna consciousness and chanted the name of Krishna. Господь Чайтанья учил сознанию Кришны и пел имя Кришны. Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should together chant the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Поэтому, чтобы поклоняться Господу Чайтанье, каждый должен вместе с другими петь Махамантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. To propagate worship in churches, temples, or mosques is not possible because people have lost interest in that. Нет смысла призывать людей поклоняться Господу в храмах, церквях и мечетях. Они потеряли к этому всякий интерес. But Prabhupada, of course, he liked to purchase churches to use them for the Sankirtan movement. Но Шрила Прабхупада любил использовать вот эти церкви и мечети для того, чтобы там заниматься, внутри проповедовать Санкиртна-ягью. I think the Los Angeles temple was previously a church. Я думаю, что храм в Лос-Анджелесе, он раньше как раз был церковью. And also in Toronto, in Montreal, those big temples were their churches. И в Торонто, Монреале, вот и там большие такие храмы, они тоже были раньше церквями. Maybe Melbourne also was some type of Christian. I'm not sure though. Может быть, Мельбурн тоже какой-то был раньше церковным сооружением, но я точно не уверен. Maybe Pavan knows. Doesn't know. Может, Павна может знать. Матаджи. But in any case, Prabhupada, he liked that. He saw the churches were mainly empty. So he liked it if we could obtain such buildings for propagating Krishna consciousness. Но так или иначе, когда Шрила Прабхупада видел какие-то храмы, какие-то мечети, церкви, они, так сказать, пустующими, он обычно хотел их приобрести для того, чтобы проповедовать вот Санкиртна-ягью вот именно в этих местах. Thus, so anywhere and everywhere people can chant Hare Krishna. Так иначе, везде и всюду люди могут повторять Харе Кришна. Thus, worshipping Lord Chaitanya, they can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of satisfying the Supreme Lord. Такое поклонение Господу Чайтаньи – самый возвышенный вид деятельности, и, занимаясь ей, человек достигает конечной цели религии, приносит удовлетворение Верховному Господу. And of course, it can be done everywhere. That's why devotees go on the streets or go in the parks chanting Hare Krishna mantra. А это можно делать везде, поэтому преданные ходят в парки, на улице и повторяют там Харе Кришна тоже. Srila Sarvabhauma Bhattacharya, a famous disciple of Lord Chaitanya, said, the principle of transcendental devotional service having been lost, Sri Krishna Chaitanya has appeared in order to deliver again the process of devotion. Шрила Сарвабхаума Бхаттачарья, знаменитый ученик Господа Чайтаньи, сказал, суть трансцендентного преданного служения была забыта, поэтому Шри Кришна Чайтанья пришел, чтобы восстановить путь преданности. He is so kind that he's distributing love of Krishna.
Он очень настолько милостив, что распространяет любовь к Кришне. Everyone should be attracted more and more to his lotus feet as humming bees are attracted to a lotus flower. Пусть же каждого все сильнее влечет к его лотосным стопам, как пчелу влечет к цветку лотоса. Okay, next. My dear brothers, Shunabai, Shab Chaitanya Mahima, Shloki Kohi, Tara Mahimara Simha. My dear brothers, please hear all these glories of Lord Chaitanya. This verse clearly summarizes his activities and characteristics. О, братья, внемлите славе Господа Чайтаньи. Этот стих 52 обобщает его деяния и качества. Krishna Dui Varna Sadayana Mukhe Atava Krishna Kaitiho Varnini Jasuke. The two syllables Krishna are always in his mouth, or he constantly describes Krishna with great pleasure. Два слога Криш и На не сходят с его уст. И он непрестанно в упоении говорит о Кришне. Krishna Varna Sabder Artaduita Praman Krishna Vinu Taramuke Nahi Aisyan. These are two meanings of the word Krishna Varna. Indeed, nothing else but Krishna issues from his mouth. Таковы два значения слова Кришна Варна. Поистине его уста не произносят ничего, кроме имени Кришны. Ke hatari bole jodi Krishna Varan or Visheshani tar korini Varan. If someone tries to describe him as being of blackish complexion, the next adjective, Visha Akrishnam, immediately restricts him. Если кто-то попытается описать его темноликого, следующее прилагательное «твиша акришнам» удержит этого толкователя от подобной ошибки. Deha kanche hoi teho Akrishnavaran, Akrishnavaran kohe pitavaran. His complexion is certainly not blackish. Indeed, his not being blackish indicates that his complexion is yellow. Безусловно, цвет его тела не темный. Более того, это значит, что его тело имеет желтый оттенок. Kalo yam vidvangsas utam abhijayante duiti barad. Krishnangam Krishnam Makha Vidibir Utkirtan Mayai Upasyam Cha Prahuryam Akila Chaturta Shrama Jusham Sadevas Chaitanya Kritir Atitaramna Kripayatu. I'm just reading from the purport first. It says this verse is Dvitiya Shri Chaitanyastaka 1 from the Stava Mala of Srila Rupa Goswami. Вначале мы прочитаем комментарий небольшой. Это первый стих Двития Шри Чайтанья Аштаки из книги Шрилы Рупы Госвами Става Мала. So now I'm reading the translation of the verse. By performing the sacrifice of congregational chanting of the holy name, learned scholars in the age of Kali worship Lord Krishna, who is now non-blackish because of the great upsurge of the feelings of Srimati Radharani. He is the only worshipable deity for the Paramahamsas who have attained the highest stage of the fourth order sannyas. May that Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya, show us his great causeless mercy.
Совершая жертвоприношение, состоящее в совместном пении святого имени, образованные люди века Кали поклоняются Господу Кришне, который утратил темный цвет тела из-за того, что его обуревают чувства Шримати Радхарани. Это единственный объект поклонения Парамахамс, саньяси, достигших высшей ступени отречения от мира. Пусть же Верховный Господь Шри Чайтанья явит нам свою великую беспричинную милость. Pratyaksha tahar tapta kanchaner duti yahar chatai nashe agyan tamastati. One can vividly see his glowing complexion of molten gold, which dispels the darkness of ignorance. Каждый может воочию увидеть исходящее от него ярко-золотое сияние, рассеивающее мглу невежества. Jiver kalmashatamo nashkaribare anga upanganam nana astra thare. The sinful life of the living beings results from ignorance. To destroy that ignorance, he has brought various weapons, such as his plenary associates, his devotees, and the holy name. Невежество – причина всех грехов, совершаемых живыми существами. Чтобы сокрушить его, Господь Чайтанья взял с собой разнообразное оружие, свои полные экспансии, ставшие его близкими спутниками, своих преданных и святое имя. Bhaktir virodhi karma dharma va adharma tahar kalmashanam se mahatama. The greatest ignorance consists of activities, whether religious or irreligious, which are opposed to devotional service. They are to be known as sins, kalmasha. Любая деятельность, как религиозная, так и нерелигиозная, суть величайшее проявление невежества. И если она противоречит преданному служению, такую деятельность следует считать греховной, калмаша. Bahu tuli hariboli prema drishtichai korya kalmashnas premite bashai. Raising his arms, chanting the holy name, and looking upon all with deep love, he drives away all sins and floods everyone with love of Godhead. Он поет святое имя, воздев к небу руки, и смотрит на каждого с великой любовью. Так он уничтожает все грехи и наполняет сердца любовью к Богу. And another verse is quoted from the Stavamala of Srila Rupa Goswami. This verse is from Dvitiya Shri Chaitanya Staka 8. И другой стих, это Рупа Госвами, Ставамали, Двития Аштаки, 8 стих. Where's the reading, Guru Maharaj? Smitaloka Sokam Harati Jagatam Yasya Parito Giram tu Praramba Kushala Pataling Palavayati Padalamba Kangva Pranayati Nahi Prema Nivaham Sadevas Chaitanya Kritir Atita Ramna Kripayatu. May the Supreme Personality of Godhead in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu bestow his causeless mercy upon us. His smiling glance at once drives away all the bereavements of the world, and his very words enliven the auspicious creepers of devotion by expanding their leaves. Taking shelter of his lotus feet invokes transcendental love of God at once. Пусть Верховная Личность Бога в облике Господа Шри Чайтаньи прольет на нас свою безграничную милость. Его озаренный улыбкой взор мгновенно уносит все печали мира, а слова одевают лиану преданности в пышную зелень. Любой, кто укроется в синии его лотосных стоп, тотчас ощутит трансцендентную любовь к Богу.
Shri Anga Shri Mukha Jay Koridarshan Tar Pa Pakshoy Hoy Pai Premadan. Anyone who looks upon his beautiful body or beautiful face becomes free from all sins and obtains the wealth of love of Godhead. Человек, узревший его прекрасное тело и его чарующее лицо, освободится от грехов и обретет сокровище любви к Богу. Anya avatare sab sainya shastra shange Chaitanya Krishna sainya anga upange. In other incarnations, the Lord descended with armies and weapons, but in this incarnation, his soldiers are his plenary parts and associates. В других воплощениях Господь приходил со своими армиями и оружием, но в этом воплощении его воинами стали его полной экспансией и спутники. Now we have another verse from the Stavamala, from the Pratam Shri Chaitanya Staka 1. Сейчас у нас будет другой стих из Ставамалы, Прадхама Шри Чайтанья Чаритамрита. Sadopasya Srimandrita Manuja Kaya Pranayitam Vahadbir Gir Vanayar Girisha Parameshti Prabritibi Svabhaktebhya Shudham Nijabhajana Mudram Upadishan Sachaitanya Kimme Punarapi Drishor Yasyati Padam. Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu is always the most worshipable deity of the demigods, including Lord Shiva and Lord Brahma, who came in the garb of ordinary men bearing love for him. He instructs his own pure devotional service to his own devotees. Will he again be the object of my vision? Господь Шри Чайтанья Махапрабху – самое почитаемое божество всех полубогов, включая Господа Шиву и Господа Браму, которые из любви к Нему пришли в этот мир в человеческом облике. Он раскрывает своим преданным истины о чистом преданном служении. Явится ли Он вновь моему взору? Angopanga Astrakore Svakarya Sadhan Anga Shabdir Arta or Shunadieman. His plenary parts and associates perform the work of weapons as their own specific duties. Please hear from me another meaning of the word Anga. Его полные экспансии и спутники, выполняющие свои особые обязанности, стали его оружием. Послушайте же о еще одном значении слова «анга». Anga Shabde Angsa Kohi Shastra Praman Angir Avayava Upanga Vyakyan. According to the evidence of the revealed scriptures, a bodily limb, Anga, is also called a part, Angsa, and a part of a limb is called a partial part, Upanga. Согласно богооткровенным писаниям, ангой или амшей называют ту или иную часть тела, а части анг называются упангами, частями частей тела. Narayanastvam nahi sarvadehinam atmas yadi shakila loka shakshi narayanungam narabhu jalayanat Chapi Satyam Na Tavaiva Maya. O Lord of Lords, you are the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. Are you not therefore my father, Narayan? Narayan refers to one whose abode is in the water, born from Nara. Garbhadakshay Vishnu, and that Narayan is your plenary portion. All your plenary portions are transcendental. They are absolute and are not creations of Maya. О Бог богов, ты созерцаешь все сущее
Ты сама жизнь, которой дорожит каждый. Не ты ли, Отец мой, Нараяна? Нараяна значит тот, кто покоится на водах, изошедших из Нары, Гарпада Кашай Вишну. Нараяна – твоя полная экспансия. Все твои экспансии духовные, абсолютные и не принадлежат к числу творений Майи. This text was spoken, purport, this text was spoken to Lord Krishna by Brahma in the Srimad Bhagavatam 10:14-14. Эти слова произнес Брахма, обращаясь к Господу Кришне в Бхагаватам 10:14-14. Jalashayi Antaryami Jai Narayan Seho Tomar Angsa Tumi Mula Narayan. The manifestation of the Narayan who predominates in everyone's heart, as well as the Narayan who lives in the waters, Karna, Garbha, and Kshira is your plenary portion. You are therefore the original Narayan. Нараяна, который властвует в сердце каждого, а также Нараяна, который возлежит на водах океанов Карна, Гарбха и Кшира, это твоя полная экспансия. Стало быть, ты изначальный Нараяна. Okay, then we'll finish here today. Any questions? На этом мы и закончим сегодня. Какие-то или есть вопросы? Okay, Guru Maharaj, I have some question. Yes. So we're hearing very sublime and very important description of the Lord, and our heart should be attracted by the Lord. But if our heart is keeping silence, is not any movement going within our heart by hearing such a nice descriptions, so even still we will know about, we cannot say that we don't know the science about the Lord, but what's going on if we don't have such attraction that we can be absorbed fully and can feel in our heart some emotion, something which is emotionally can exhibit our that feelings. Вот мы как бы слушаем такие возвышенные, удивительные описания Господа, и мы, в общем-то, знаем об этом. Мы даже знаем эту науку о Кришне, но как быть от того, что при этом в нашем сердце не пробуждается какая-то эмоция от этих описаний, мы не чувствуем такого вот, такого чувства возвышенной радости такой. Эмоций нет этой эмоции. Это что с этим мы должны, как быть в этом, как мы можем это изменить? Have to continue chanting Hare Krishna as attentively as possible. Благодаря внимательному повторению Хари Кришны, как можно внимательнее, насколько это возможно внимательнее. We have to continue practicing all the angas of bhakti as best as we can. Мы должны продолжать практиковать все разновидности анги, насколько, как можно лучше. Heart has become hard due to many lifetimes in the material world. Сердце стало таким каменным благодаря многим жизням в материальном мире. So it requires a lot of work and special mercy in order to become purified. Поэтому нужно очень много работы, усилий и особую милость, чтобы это все очистилось и проявилось. Utsahan nischad daryat
We have to have patience. We have to have also determination. Утсахан нищая дарят. У нас должно быть терпение и решимость. Next there, Doyle Nitai. Харе Кришна, спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Я нашел то место, история про Харидас Такура, когда его испытывала Майя. Помните, вы говорили, найти следующее занятие? Yes. Да, Антиалила, 3 глава, слава Харидас Такура, текст 250. This is Chaitanya Bhagavat, is it? Chaitanya Bhagavat? Это Чайтанья Чаритамрита. Chaitanya Charitamriта. Да, Антиалила, 3 глава, 250 текст, 250 и дальше там. What's written there? Что там записано? Текст 250. Поклонившись Харидас Такуру, женщина сказала: «Я иллюзорная энергия Верховной Личности Бога. Я пришла сюда, чтобы испытать тебя». И следующий стих. «Я завораживаю умы всех. Даже Брахма, не говоря уже о других, был пленен мною. И только твой ум мне не удалось подчинить». Простите, я не проследил номер стиха. Это Чайтанья Чаритамрита? Можете повторить? Да, Антиалила, 3 глава, 250-251. Одну минуточку, сейчас я быстренько. Вы можете найти, да, и там перевести на английский. Так, ага. Антиалила, еще раз дальше. 3 глава. 3 глава. Дальше. Тексты 250-251. Угу. Сейчас. Так, 250. Ага. Это надо мне английский было взять. Надо. Guru Maharaj, did you find it? Can you read it? I wasn't looking. I have to take my book from the bookshelf. Just 1 minute. You can read, Guru Maharaj, if you can. I have to look for it. 1 minute. I was waiting for you to find it. Just a minute. Anjalila. 3. Anjalila, chapter 3. I did find, Guru Maharaj. I can read. Oh, okay. Anjalila 3. Text number? Text number 2 plus 50. 250. 250. Okay, you read. Go ahead. Yeah, okay, I'm reading. Okay. After offering obeisances to Haridas Thakur, the woman said, "I am the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. I came here to taste you." And the next one is, "I have previously captivated the mind of even Brahma. What to speak of others? Your mind alone have failed to attract." Okay. Is this here in relation? You were saying that Brahma, because he chased his daughter, he had to take birth as Haridas Thakur. Is that what you said before? Да, и тут во 2 стихе она про Брахму вспоминает. Этот случай, может быть. Yeah, it doesn't directly say it, but maybe somewhere else it directly says it. Майя говорит, и она вспоминает, что даже Брахма был пленен мною. И мы знаем, что этот случай был только один с Брахмой. That is she's a representative of she's Maya, representative of Maya. Previously, she attracted the mind of Brahma even in the form of his daughter. Well, I guess you can conclude like that, but
I mean, Brahma also got bewildered in other situations, maybe not necessarily by the female sex, but he got confused when he stole the cowherd boys and the calves. I mean, was bewildered, could say, by Maya. Or also he produced some sons who had homosexual tendencies and they chased after him. So, I mean, there are other instances where Brahma, did get a bit confused, and it could be said he was confused by Maya. То есть, если вот так рассматривать, как вы говорите, можно и так рассмотреть, но есть другая лила, когда Господь Брахма, он украл телят и пастушков, то есть из-за того, что он был именно из-за влияния Майи, то есть это был другой случай, когда он тоже совершил такой проступок, да, по отношению к Господу. And one more you said, third one? He created some sons who had a homosexual tendency. They also chased after him. So, he was entangled in a not very pleasant situation. One could say is also influence of Maya. И также вот есть случаи, когда он создал вид жизни мужчин, которые привлеклись самим Брахмой и стали преследовать его. То есть это тоже был один из моментов, когда именно влияние Майи проявилось через это. But anyway, I mean, it doesn't specifically say here that because he was attracted by his daughter, he had to take birth as Haridas Thakur, but maybe it says it somewhere else specifically. Ну, вы говорите, что он принял рождение Харидасом Такуру, потому что он, так сказать, после того, как он привлекся своей дочерью, но, может быть, также... Не из-за этого. Not because of that. Я не говорю, что это было причиной его рождения, просто он в этом рождении, как Харидас Такур, ну, то есть эту ошибку исправил. То есть это не означает, что он из-за этого пришел. Просто он смог, не поддаться влиянию уже как Харидас Такур. Fair enough. Простите. That's okay. Need translation? Yeah. Not because of that he born as a Haridas Thakur, but because he could remember that his mistake. Then he could rectify that mistakes. By remembering that, he was able to rectify it, and not able, but he rectified it as Haridas Thakur, and he was able to resist the influence of that woman. Okay, thank you. Кто-то еще руку поднимал? Харе Кришна, Гуру Махарадж. Примите, пожалуйста, мои поклоны смиренные. Слава Шри Прабхупаде и Гуру Махараджу. Знаете, я вот когда вы читали текст, когда написано в других воплощениях, Господь приходил со своим оружием, армией, но в этом воплощении воинами стали полной экспансии спутники. Это 1.3.65. Можно по ходу переводить, чтобы потом... Давайте. Еще раз тогда начните, чтобы контекст. В тексте 1.3.65. Один значит Адилила или... Сегодня. Today's verse. Now, today we... Yeah, один значит Adilila. Yeah. Yes. Adilila? Да, говорите. Да.
И тут сказано его воинами, но мы видели, что его главным оружием была его внешние и внутренние данные, его красота, как он побеждал этих майявади. Почему об этом он никогда, он как бы не признается никогда, да, что вот это тоже он взял как оружие, свои данные, внешние, свои способности. 65. 65. Okay. Я говорю, что Я тут понял. описание, но если описание, что вот он взял, мы говорим, что его внешность, красота – это оружие, но если, ну как он, намеренно ли он взял, тут не видно нигде, что намеренно ли он взял такую внешность свою, как оружие. Это же самое сильное оружие его было. Can you translate? Понимаете? Поняли, да? Translate. This 65th verse is describing how Lord came, he descended with armies and weapons, but in this incarnation, his soldiers are his plenary parts and associates. And he's asking... What you said, 65 or 165? Yeah, 65. 365. Nama Basi Mukti Hoy Sarva Shastri Decade Sri. No, Ани Аватар Саба Сайня Шастра Санге, Чайтанья Кришна Сайна Анка Упанге. 65. 65. Oh, I see. Okay, 1 minute. And his question is... in other incarnations, the Lord descended with armies and weapons, but in this incarnation, his soldiers are his plenary parts and associates. Yeah. Yeah, so what's the question? The question is that in this verse, is no mention about the beauty of the Lord, about his how he defeated by his special beauty and effulgence. He could defeat these all Mayavadi sannyasis, and he took not only his angas and upangas, but the main weapon was his beauty. His beauty by directly changed the hearts of the so many atheistic persons and Mayavadis. And и почему он не упоминает это, или что вы сказали? Нет, ну, является ли это, ну, как бы читание Чаритамриты, мы не видим, это ли является самым главным. Но сам Господь, когда пришел, он осознавал конкретно, что это является его главным оружием. So is it so that it was his main weapon? And could he be conscious about that was his weapon? That's why he could defeat these all soldiers, all these atheistic people, because it's not stressed here. No any that is a main weapon. Is it a main weapon or not? What is not stressed? His beauty as being his own beauty as a weapon. Can we say that that was his main weapon? Well, I mean, for one in the previous verse to this, it says, anyone who looks upon his beautiful body or beautiful face becomes freed from all sins and obtains the wealth of love of Godhead. So, you know, not everything can be mentioned in every verse. The previous verse mentions his beauty. This verse, that's 64, this verse 65, stresses his associates, his plenary parts and his associates. So, I mean, all are important together. То есть это же просто только в этом стихе это описывается, а в предыдущем стихе было упоминание о том, что именно благодаря своей неотразимой красоте он побеждал
вот этих людей, которые были, чьи сердца они были такие материалистичные. И он как бы в одном стихе не может сразу все вместиться, поэтому в нескольких стихах Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, и он описывал в других стихах именно этот момент, что это было его оружием также. Да, я еще хотел узнать, вот Господь, он же точно осознавал, что это его сильное оружие, да? Когда он приходит, он осознает, что это его является его главным оружием. Он сам это намеренно приходит в таком прекрасном облике, да, чтобы побеждать. I mean, his question basically was on the base of in what extent the Lord Chaitanya Mahaprabhu he could be conscious that his beauty is a main weapon. He just. I don't know to what extent he was conscious of that, but I mean, I think also we have to be careful not to stress that his beauty is his main weapon, because his main weapon was the holy name of Krishna. Ну, да, конечно, главное оружие, на самом деле, говоря о главном оружии, надо быть немножко осторожным, говоря о его красоте, потому что на самом деле главным оружием Господа было Святое Имя. Это то, благодаря чему он. But all other factors are important: his beauty, his associates, etc. Но другие факторы тоже важны: его красота, его спутники и прочее. Все это важно. Гуру Махарадж, я специально вот этот вопрос поднял. Вот Ванинатха Васу Прабху, он спрашивал до этого, почему мы читаем об этих прекрасных описаниях, и у нас не остается сильного впечатления. Я специально такие вещи говорю, чтобы у нас осталось впечатление, чтобы мы больше, ну, как бы ценили вот это все. Потому что впечатление складывается из двух компонентов, из внимания и интереса. Если будет внимание и интерес, то есть если будем проговаривать эти вещи, то у нас будет сильное впечатление, чтобы, ну, то, что спросил Ванинатха Васу Прабху, о чем до этого спрашивал. So I asked my question because of question Vaninath Vasu about that we don't have such deep interest and attraction by hearing this very nice description of the Lord's beauty and other things. And he said, I just put the attention on this beauty, these characteristics of the Lord, in order to make our attention become more attentive, hearing, and to absorb more in our mind in that description. Like because otherwise we need two things: attention, внимание, что еще? Внимание и интерес. Interest. We have to have interest for the Lord, and you have to hear attentively. И тогда будет глубокое впечатление. Be present within our reading, then we can attract it. Yeah. Okay. But I can say that it's good, but maybe something needs something else. Maybe needs something else. It's not sufficient to be attentive, and like attentiveness is like, we can say attentiveness can be also like some type of material quality to be attentive. But there is like, in my opinion, is that we should also include some meditation. The meditation on the Lord's beauty, not only when we are just reading, because if our mind is, our meditation that goes up on the material objects, we just engage our mind in a meditation with different material objects and material
different things which going on, then it's very difficult to switch it on the Lord's. That meditation I'm lacking this meditation. I'm just asking why I'm lacking this meditation upon the Lord, that we can very quick, very fast go inside and just feel this emotion. Because they say that if there is no devotion, there is no emotion, only commotion. So the devotion is not sufficient. It's only commotion. So many things is attracting my mind. That's why I can't just. Okay. Look, better we do our best to chant Hare Krishna as attentively as possible. And we hear regularly, we associate with devotees regularly, we follow the process as best we can. Ну, я сказал о том, что просто не хватает медитации на то, чтобы наш ум погрузился быстро в слушание, потому что моя медитация идет на какие-то материальные вещи, и из-за этого я не могу переключиться быстро. И вместо эмоций только, commotion начинает, вместо эмоций только проявляются какие-то желания, материальных чувственных удовольствий. И Гуру Махарадж говорит, что надо просто следовать процессу внимательно и стараться. Can you repeat your last instruction, Guru Maharaj? During this explanation, I forgot already what you said. Chant the holy names, hear from the scriptures and devotees as attentively as possible, and be engaged in devotional service. These were the activities that Prabhupada stressed. То есть нам нужно повторять Святое Имя, слушать описание шастр и слушать преданных, которые описывают эти шастры, и third one, be engaged in devotional service. И быть занятым в преданном служении. Это Прабхупада, потому что указывал Прабхупада. And of course, worship is also a kind of meditation which is beneficial for devotees. И также подключить надо медитацию, которая благоприятна для вот этого преданного служения. Worship, I said worship of the deities. И поклонение божествам, которые очень также благоприятствуют вот этому погружению. This kind of meditation. Это такой разновидность медитации. Okay, so today I'm finishing and hope to see you again Monday, if possible. Сегодня на этом мы закончим, и надеюсь, что в понедельник мы можем увидеться снова. Hare Krishna. Харе Кришна. Шри Чайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Гуру Махарадж, как ваше здоровье? Все хорошо? Хорошо. Okay. Everything okay. Харе Кришна. Спасибо за перевод, Владимир Николаевич. Харе Кришна. Спасибо, дорогие преданные. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна. Очень рад всех видеть. Харе Кришна. Высокий Прабху, ваш голос услышали. Спасибо, я очень рад. Здорово. Харе Кришна. Всем хорошего дня. Спасибо.